Okay, now you can mark. Joel, please mark your attendance. Okay. Sean, Faith, Ijaz, Joel, and Maria, Sridev, Ellen, Dia. Okay. Turn on your video. Faith, is there Ijaz? Sorry, Sridev. He's there in your home. Why he is not attending the class now? One minute. Okay. Happy wedding anniversary. Thank you. Happy wedding anniversary, Miss. Thank you. Thank you. Happy anniversary. He's here. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Happy wedding anniversary, Miss. Thank you. Where did you go, Sridev? Are you in the same place? I can see the same window. Ah. Okay, listen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7. Okay, so all of you are wearing uniform and looks cute. Okay, everyone, please mark your attendance. We had a homework, right? Yes. Exercise 11.2, first question. First question in exercise 11.2. The shape of the top surface of table is trapezium. Find its area if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. Okay, all the data is given in the question and we also know the equation. Okay, we know the equation and all the variables in the equation have the values. We can identify the values of all the variables from the question. So it is really easy one, right? Only to find the variables, values for variables and substitute the values of variables. Two questions. It's 2 and 3. Exercise 11.2, second and third question. If there is 2 questions. Second and third, Yes, yes, miss. Yeah. oh, the first one we have done from the class. Yeah, right. No. No. No, miss. Two homework. Miss, first question അതിന് മുമ്പ് ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനും തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനോ Second question, third question. അതും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. First question discuss ചെയ്തായിരുന്നോ? Okay, 0.88 square meter. Okay. Okay, second one also very simple. If we know the equation, if we could find the values of different variables from the question, it is really easy one, right? Yeah. It is something related to area of the trapezium. So we know the equation
To find the area of a trapezium, that is, area of a trapezium is equal to? What is that equation, Sridev? I have explained that in 2 classes, I think. H B plus A H by 2 into B plus A B by plus 2 A. by 2. ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ബുക്കിൽ നോക്കണല്ലടാ. മര്യാദക്ക് എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചുള്ള സകല ഇക്വേഷനും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇനി സമയം പോയാലും വേണ്ടിയില്ല, എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ഇമ്പോസിഷൻ അടക്കം തരും ഞാൻ ഇനി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല, ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. ക്ലിയർ? ഇക്വേഷൻ അറിയാതെ ഒരുത്തനെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചോണം. Okay, so second question. The area of a trapezium is 34 square centimeter, and the length of one side of the parallel side is 10 centimeter, Yes. and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. So a trapezium has how many parallel sides? 2. Yeah, only 2 parallel sides. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലൊക്കെ വീടൊക്കെ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? ആ ഒരു ഷേപ്പാണ് ഏകദേശം ട്രപ്പീസിയത്തിന്. അത് മാത്രല്ല, let me draw a trapezium. This shape also can be considered as trapezium. Its 2 sides may be parallel, and other 2 sides are opposite 2 sides are definitely not parallel. Okay, this is a trapezium, and we have some data given in the question, right? What is it? Area of a trapezium. That is the first sentence. So you have to write here. Area is equal to 34 square centimeter, which is given in the question. And second, and the length of one of the parallel side is 10 centimeter. Okay, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഞാൻ സപ്പോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ്, അത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് കൂടിയതാണോ കുറഞ്ഞാണോ എന്നറിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഒരു സൈഡ് 10 സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്തു. I took one side as എവിടെ പോയി? Yeah, area is equal to 34 square centimeter, and Miss, we can write 34 in the month. what did you say? Miss 34 ന് മേലെ 2 ഇട്ടാ പോരെ. സ്ക്വയർ എസ്ക്യൂന്ന് ആ, സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നതും ഞാനിപ്പോ എഴുതിയത് സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നും വായിക്കാം, സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് വായിക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, SQ.cm, സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് A as 10 centimeter. B, I don't know, we don't know the value of B, and height also given. This can be considered as height. അതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, പക്ഷേ അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്താലും this also can be considered as height. Okay, this length will be equal to this. Okay, and that is 4 centimeter. ഈ ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണോ? ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണോ ഈ ഡയഗ്രാം? ഈ ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളതല്ല, ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ട്രപ്പീസിയം വരച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കേ മിസ്. ഒരു ട്രപ്പീസിയം വരച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. I draw a trapezium, then marked all the values given in the question. So A is given. A or B? A or B? We can take it A or B is given. ഈ സൈഡ് 10 ആയിട്ട് എടുക്കുക, ഈ ഒരു സൈഡ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അതർ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാ. Okay.
ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സൈഡ് സ്മോളറും ഒരു സൈഡ് ബിഗറും ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ വരും. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അതർ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ, കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ ഏരിയ ഇസ് then area is 34 square centimeter and we have a equal to, that means one parallel side is equal to 10 centimeter and height is also given, h is equal to what, 4 centimeter, which is also given in the question. These three data are given in the question. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ we know that area equal to what was that equation, h into a plus b B. divided by 2, that is equal to 34 square centimeter. ഏരിയനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതി. ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രപ്പീസിയം, we wrote the equation that is h into a plus b by 2 is equal to 34 square centimeter. Now after writing the equation, what you have to do is give the values for the variables. You know h is given here. What is h? H is equal to A plus B. 4 into, in the Height. bracket, a is 10, Area. b is unknown, so keep it as b by 2 is equal to 34 square centimeter. We have done the substitution in next, 34 square centimeter. We have done the substitution. Next line. Miss, we want to write in notebook this one. This one we want to write in notebook. No, this was a homework. You have already written this in the notebook, right? You did. Yes, miss. Did you do the homework, Sridev? Yes, miss. Yes, Please miss. check him whether he did or not. He writes this. Okay. Miss, way is not like this. Hmm? Way is not like this. Okay, no problem. So it's okay. There should be a way. There should be these values. If the answer is correct, then no problem. We can do 4 Yes. by 2. We can solve it here. 4 by 2 is 2, right? So it will become 2 into 4 by 2 will become 2. 2 into 10 plus b equal to 34. It will become like this. Here we cannot do the operation in the bracket because b is unknown. അല്ലേ? ബോട്ട്മാസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന മിസ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഇത് ആരും ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട, കാരണം പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ബി ഈസ് അൺനോൺ. ബിക്ക് വാല്യൂ അവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദിസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻറ്റു 2 ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ, ഹിയർ ഇസ് ആൻ ഇൻറ്റു 2. ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ equal to from LHS to RHS, if we take 2, it will become divided by 2 അല്ലേ? ഇപ്പുറത്ത് ഇൻറ്റു 2 ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് 10 പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു 34 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് വരും. ക്ലിയർ? 34 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 is 17 square centimeter. What is that? It's centimeter, not square centimeter. Okay. 10 plus b is 17. Then b will be equal to 17 minus 10. That is 7. Centimeter. Did you get the same answer? Let me check. എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോന്ന്.
Yeah, it's correct. 7 centimeter. 7 centimeter is the length of other side. B is equal to, 7 centimeter. Did you get the same answer? How many of you got the same answer? Okay, this is the correct answer. 7 centimeter is the correct answer. Sridhar, you got the correct answer? Yes, miss. Oh, I good, got very it. good. Be careful when you do the calculation, okay? You may misunderstand, like plus as multiplication, the order of calculation may get wrong, but be careful when you do the calculation, okay? ചെറിയൊരു സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധ മാറിയാൽ it will affect the problem. So be careful. Okay, do it once again. If you didn't get the same answer, just look at the question answer. നിങ്ങളിത് Miss, answer ശരിയാ, വേ single- തെറ്റാ. ഏ വേ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് മിസ്സേ. എന്താണ്? എന്താണ്? മിസ് ആ 10 പ്ലസ് 34 ആയിട്ട് 10 plus 34. 10 plus 34 ഒരിക്കലും വരില്ല. അത് ബി അല്ലേ നീ 34 എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ബി ഇസ് ദ ഏരിയ, ബി ഇസ് അൺനോൺ, 34 ഇസ് ദ ഏരിയ. സോ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എടുത്തെഴുതുമ്പോൾ എടുത്തെഴുതാം. ക്ലിയർ? മാറിപ്പോവരുത്. ഏരിയ 34, എ 10 centimeter, h 4 centimeter. അപ്പോൾ there may be some values given in the question. You have to identify what it is. അതെന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക and write it down there. Clear? Then use the equation, do the substitution, then calculation and simplification. Clear? Okay, if you want, you can take the screenshot of this. And what is the answer for the third question? Okay. Did you get the answer for the third question? How many of you got answer for the third question? Tell me. മിസ് 11 സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മിസ്സേ. 11 square centimeter. Did anyone get the same answer? മീറ്റർ. Square meter. Okay. What's others answer? ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആൻസർ എന്താ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ? മിസ് എനിക്ക് എന്റെ വേ മനസ്സിലായില്ല, അത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മിസ്സേ. Okay, listen. Its figure is given there in the textbook. Okay. Its figure is given there. 8. This is the same figure, right? Same figure is given there and in labels. Here it is A and it is B. B. മിസ് അതല്ല മിസ്സേ, ഞാൻ നേരത്തെ ആൻസറാ പറഞ്ഞേ. 11, you got 11 for the previous one? ആ മിസ്സേ, വെയും തെറ്റായിരുന്നു. Okay. Anyway, listen to the third question. Length of the fence of a trapezium shaped field A, B, C, D is 120 meter.
If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter, and AD is equal to 40 meter, find the area of this field. Side AB is the perpendicular to the parallel sides AD and BC. So when you read the question, you can see a 120 meter. What is 120 meter here? What is 120 here? 120 meter. Area of trapezium. What is it? Area of trapezium. Area. Miss Perimeter. perimeter. Length of fence. Length of fence എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Length നമ്മൾ normally ഏത് കേസിന്റെ പറയാ? In the case of perimeter. Okay. This 120 meter actually perimeter of this trapezium. Okay. In most of the question you can expect these type of questions in the examination in which there will be a combination of perimeter and area. Okay. ചിലപ്പോൾ ഏരിയ മാത്രമായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുക, ചിലപ്പോൾ പെരിമീറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ട് ട്വിസ്റ്റിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്രോം ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് സം വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സോ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഗിവൻ ഹിയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 120 മീറ്റർ. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ക്ലിയർ? ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ആർ ഓൾസോ ഗിവൻ. BC is this side. BC is given there. That is 48 meter. CD, other side. CD is 17 meter. AD is 40 meter. Do you know the value of AB? It's not given in the question, but we can find it, right? Value of AB is not here in the question, but another data is given here is AB is perpendicular to the sides AD and BC. AD ക്കും BC ക്കും ഉള്ള ഒരു perpendicular ആണ് AB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That means AB is the height. AB is the height of this trapezium. Clear? ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു വാട്ട് മേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ തന്നത് നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. യു ഷുഡ് തിങ്ക്. ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് തരില്ല. എ ബി ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഹൈറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും അത് എച്ചാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്ലിയർ? And the value of AB also not given here, but we can find it. How we can find the value of AB? How can we find AB? And write down the other values given. How we can find that? Can you relate it to the perimeter and tell me? Think about the perimeter, then you will get it. It is easy at 120 what? 120 meter minus Perimeter 48 minus minus BC minus DC minus AD. Okay, we know the side, three sides of this trapezium, right? We know the three sides of the trapezium. AB is the fourth side. AB is a fourth side which is unknown. We know the three sides, the fourth side is unknown. But we have some other value, that is the perimeter. The length of four sides, the total length of the four sides are given here. That is 120 meter is given here. The perimeter of this figure is given, that is 120 meter. And you know the three sides also. Then it is easy for us to find the third side. You need to, you can do like this. You can add BC plus DC plus AD. Then you will get a value. A value 120 in the subtract either, you will get the fourth side. 15. Clear? 15. So
We can find AB like that. That's why the perimeter is given there. AB കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് perimeter അവിടെ തന്നത്. മനസ്സിലായോ? The perimeter is given there to find the side AB. To find the length of AB, we have the perimeter in that question. It could be asked in a simpler way, but it is to check your knowledge. Okay. This type of questions are asked to test your knowledge. How deeply know about this means topic or the figure, perimeter, area, and all. Clear? So expect these type of questions in the examination. Clear? So AB will be equal to 120 minus 48 plus 17 plus 40. Clear? That is equal to 120 minus 48 plus 40, 88, 88 plus 98, 105. Then you will get 15 centimeter. 15. Clear? Is it correct? Miss, meter. Miss meter. Oh, sorry, meter. 15 meter is the fourth side AB. So now we have everything what we require, right? Then you write, we are dealing with the trapezium, right? Here, H. Do you know H now? H is equal to Yes. AB. 15 meter. Yeah, H is the side AB. AB ആണ് ഇവിടുത്തെ height കാണിക്കുന്ന line അല്ലേ, perpendicular line. So length of AB is 15 meter. That is H. Now, since it is a trapezium, we need A. A is given here, right? One parallel side. Which is it? Take it 40 meter. And B, another parallel side. That is 48 meter. Okay. Then area equal to H into A plus B divided by 2. This equation should be there. In the next line, equal to substitution. Do the substitution. H, what is H here? 15. 15 into, in the bracket, A is 40 plus, what is B? 48, bracket close, divided by 2. Again, simplification. Simplification. 15 into, inside a bracket, we can add 40 and 48. That will give you 88 divided by 2. Now we can divide 2. Divide 88 by 2. Okay. So you will get 15 into 88 by 2 will become 44. Okay. Then 44 into 15, you will get the area. So let me multiply it. 450, 440 plus 220, 660. Did you get, what did you get? 660 meter. Okay, 660 Meter square. Meter square. square meter is the area of the trapezium. Clear? Yeah. Understood? Okay, next. 4 and 5 are homework. 4 and 5 are homework. Give me the equation to find the area of a general quadrilateral if the height H1 and H2 are known. And the diagonal is also known. Area, how can we find the area of a general quadrilateral? Area of a general quadrilateral.
We have drawn a diagonal first, then we got two Draw a triangles, perspective. two congruent triangles, then base into height 1, base into height 2. We took the common values out, then we got half diagonal into h1 plus h2, half d into h1 plus h2, which is the equation to find the area of a general quadrilateral. Did we write that to notebook? Area of a general quadrilateral in page Which number second 174. or third? Okay. Which one? Page number 174. Area of a general quadrilateral. Half Yes, d miss. into h1 plus h2. Okay, so far we have learned a lot of equations, right? In the beginning, we learned a lot of equations to find the area and perimeter of a rectangle, area and perimeter of a square, area of a triangle, area of a parallelogram, area of a circle. You should by heart those equations. After that, we came to the trapezium. Area of a trapezium, we know that h into a plus b by 2. That is also you have to by heart. Then finally, we stopped at area of a general quadrilateral. That is area of a area of quadrilateral is equal to half d into h1 plus h2, and d is a diagonal. h1 ഉം h2 ആ quadrilateral diagonal വെച്ച് നമ്മൾ divide ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റുകൾ. Clear? It is in page number 174. You can identify this. So ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ formulas, I mean equations, that we have learned a lot of equations in this chapter. You should definitely by heart it. അത് ഏത് രാത്രിക്ക് ചോദിച്ചാലും you should be able to say that without thinking. You should be able to say that. അതുപോലെ by heart ചെയ്യാം. എന്നാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഈസി ആയിട്ട് ഷടപ്പെടാന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കേട്ടല്ലോ? Then area of a special quadrilaterals. Area of a special quadrilaterals. Here I am going to talk about a rhombus. Have you heard about rhombus? Rhombus. Then tell me what's the speciality of rhombus? We have only 6 minutes, so hurry up. Can't see me, right? What happened to my camera? What is special about rhombus? Miss, it's like a kite. Size? What did you say? A diamond shape. Time? Diamond. All sides diamond- Diamond shaped figure. Okay. Then what about its sides? Are they equal or unequal? equal. All are equal. All are Equal. All equal. are in. Okay, it's just like a square, but its angle is not 180 degree, 90 degree. Okay. Yeah. And I drew a rhombus. This is actually not a rhombus. I think this angle is 90 degree. Okay, its angle is not 90 degree, but its sides are equal. And if I draw a diagonal, if I draw the diagonal of this rhombus, here it makes angle 90 degree, right? Here. Angles 90 degree angles make, I mean, sorry, diagonals 90 degree angles make ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഓരോ ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യാണ്. ഈ ഡയഗണല് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ക്ലിയർ? Okay. If its angle become 90 degree, it will become a square. Alle? It's not 90 degree, but if it is 90 degree, it will become a square. Angle is not 90 degree. Okay. How can we find the area of a rhombus?
rhombus. Let me draw a rhombus. Wait. Okay. This is a rhombus. Its all sides are equal. Then if I draw two diagonals like this, it may bisect each other. So this length will be equal to this length. Let me give name to that figure. Let it be A, B, C, D, and the middle line, this point is O. That is O. Okay. Then what I am saying, this length, this line will be equal to this length. And this is equal to this is. Okay. Suppose this is a rhombus. This is not exactly a rhombus. Suppose this is a rhombus. And we can find the area of this rhombus. We can find the area of this rhombus. Okay. See. When I draw a diagonal AC, I draw a diagonal AC. Okay. ABCD is my rhombus and I draw a diagonal AC, which divides that rhombus into two triangles. Okay. We will get two triangles. Which are the triangles? Triangle ADC, and we will get triangle ADC and triangle ABC. Clear? When we draw that diagonal, we will get two triangles. Triangle ADC and triangle ABC. Is that clear? Yes. Then area of rhombus ABCD will be equal to area of these two triangles. Area of triangle ADC plus area of triangle ABC. Is that clear? You know that, right? And we know how to find the area of triangles. Okay. Suppose this diagonal AC can be considered as the base. Okay. We can take this AC as a base. Do you know the height? We need height of the triangle to find the area, right? So we are drawing another diagonal, the second diagonal, and we are going to mark this side OD. OD is equal to H1. Okay. OD is the height of the triangle ADC and OB is the height of the triangle ABC. Did you understand that? Clear? So you can find the area of both triangles. Oh, it's less than 1 minute. I don't think I will get time to solve that.